Tú. Ok. Quiero dar la bienvenida a todas ustedes y a Bryan y Steven que se unieron a nuestra llamada. Esta es una oportunidad para que ustedes puedan hablar directamente con Bryan, hacer sus preguntas. A la misma vez quiero que sepan que estamos grabando esta llamada. También estamos conectados a Facebook Live. Y quiero que sepan que lo que se va a decir hoy no es necesariamente una consulta legal. So, no quiero que vayan a pensar que le estamos dando consulta legal, sino estamos hablando en términos generales. So, Bryan, I welcomed everyone, and I said that this is an opportunity for them to ask questions directly to you, and also hear information about what's happening with special ed. Also to know that we are recording through Zoom. We are connected live on Facebook, and not to take what we're discussing as legal consult. If not, these are general comments, and it may not be specific to their situation, to make sure that nobody leaves here thinking, well, Bryan said, because I just want to make sure families know that, things happen on a case-by-case basis. So Bryan, if you want to introduce yourself, or if you want to go straight to questions. Sure. Thank you, Keo, and thank you, CPAC, Adriana and Jen, and all the CPAC staff that are supporting this session this evening. Gracias a todos por unirse a llamada. Nos dio las gracias a nosotros como agencia de CPAC por participar en esta noche. It's great to see you all this evening. And first and foremost, I just wanted to thank you all. Thank you for your efforts of supporting your children or your young adults in the home, whether it be in a hybrid or a remote learning session, or even in person. I know that some districts are still in person at the elementary level, and some in districts in all levels. So thank you for your efforts, and I want you to know that they're much appreciated at the State Department of Education, and know that you are not alone in your challenges with this school year. So thank you. Él le quiere dar las gracias por unirse esta noche. Él dice que como a través del Estado, que ellos agradecen mucho el esfuerzo de ustedes como padres que están apoyando a sus hijos, puede ser en escuela elemental o en escuela superior, al igual que están apoyando a sus hijos y el esfuerzo que han hecho con sus hijos en aprendizaje remoto, aprendizaje híbrido y para aquellos estudiantes que están asistiendo en persona. And I'd also like to thank the educators, from all of the educators in the school districts that are supporting education under these challenging times. They're making tremendous efforts, and again, that's much recognized and appreciated. And I know the stressors that are on both schools and families to try to navigate the challenges of the pandemic. So wanted to thank the educators also. I'm writing this so I can translate. También le quiere dar las gracias a todos los educadores en el sistema educacional a través de los diferentes distritos, que él entiende que todos los educadores están durante este tiempo haciendo sacrificios y que aprecia mucho, y él ve también lo estresante que es para las familias y quiere asegurarse de darle las gracias a todos. So I'm not going to talk too long about an update because I know your time is valuable, and we want this to be a question and answer session and very interactive. So I will just give a brief update on a couple of activities at the State Department. Él dice que no va a tomar mucho tiempo en hablar porque él quiere que esto sea un diálogo y que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer sus propias preguntas, pero que él sí le quiere dar un resumen para ponerlos al día con lo que el distrito, a través del Estado en Educación Especial, ellos están haciendo. So we've been engaged in a regional sessions with our school districts since the start of the school year, in an effort to understand from the school's perspective, what are the successes and what are the challenges that they're having with guidance that the Bureau of Special Education has put out in the recent past. Adriana, ¿tú o yo? I missed the last portion. Yep. So with respect to the guides.
Yeah, our guidance, that we've put out over the summer in anticipation for the start of the school year. So essentially how districts' efforts are related to the guidance that we put out, where is future guidance needed, where are there challenges, where do they need more support, and what's working well. Ok. Él dice que desde el principio del año escolar ellos han estado involucrados en sesiones regionales desde el principio. Esto lo han hecho para entender los retos que tienen al respecto y cómo modificar las guías que ellos pusieron desde el verano. Entonces, para mirar cuáles son las áreas que necesitan expandir con respecto a las guías de orientación de educación especial. It was very encouraging to hear all of the successes that the districts have experienced and the innovative and creative ideas that are being implemented at this time. Fue bastante enriquecedor, animador, escuchar todas las ideas y la creatividad que ha estado involucrada por parte de las escuelas y de los padres. Having said that, there were also challenges which were shared around the Learning Model IEP Implementation Plan. También de la misma forma han habido retos acerca del plan de modelo de aprendizaje y su implementación. There were also discussed challenges around evaluations and the evaluation process. También han habido retos en los procesos de evaluación. And really the challenges around navigating the pandemic, needing to quarantine, their staff that have had to quarantine, and the impact that the shifting in models has had on the staff and their ability to implement consistent learning opportunities for students. También él dice que han habido retos en términos de la navegación de la pandemia, las restricciones de cuarentena que han experimentado los profesionales y el impacto que esto ha tenido en el cambio de modelos y la habilidad de acomodarse a ellos. So I'm hoping tonight to learn from you all what have been your successes and what have been your challenges and how the state's Department of Education and CPAC can further support you in your efforts to educate your children. Él dice que también espera aprender de todas ustedes y saber cuáles han sido los retos y los logros que han ustedes podido alcanzar en esta época. Él quiere aprender de ustedes. And before we get started with the questions, I wanted to introduce my colleague, Steve Profit from CERC. And Steve is the Director of Special Education. I know you have a different title than that, Steve, at CERC, but is the That's Director all I say of it is, Special Education. Special Education Services with regard to our partnership and the work that we do together. And Steve's going to share and talk a little bit about a resource that CERC has developed specifically for this call with some really great resources that are documents, documents in Spanish. And Steve, I'll turn it over to you at this point to describe those resources. Okay, so entonces, All right, I'm gonna. Steve, if you don't mind, let me translate and then you can start. Yep. And we follow the format. Antes de empezar, dice él quiere tomar esta oportunidad para introducir al grupo a Steve Profit. Él era director de Educación Especial y en estos momentos trabaja en Educación Especial y Servicios de CERC. Ellos están trabajando y han trabajado en unos recursos especiales para esta sesión en español. Entonces, Steve nos va a hablar acerca de eso. Okay, Steve, we're ready for you. All right, so I put the link in the chat box and let me just share what it looks like. So I know that I'm a co-host, so I can just share the link. So Okay. Let me just share it with you. Él dice que vayan al chat. En el chat ustedes van a encontrar un link. Ese link los va a llevar a los recursos que él está mostrando. In this link,
So in this link, we have the IEP forms in Spanish, which we want our parents to really know. El primer And recurso this es, is a great, sorry, Steve. yeah, no problem. Let me just go Can you see one by this? one. Yes. Yeah. Ok, el primero que él les mostró son los formularios del IEP, el Programa Educativo Individualizado, y están en español, entonces él los invita a que ustedes los vean. Okay, we're ready for Okay, this one. this is a great parent guide for parents to think about questions to ask at the PPT. Este es un recurso fabuloso que básicamente les va a dar guías de temas de conversación para que ustedes puedan exponerlos en el IEP. Entonces, los invitamos a que los revisen. This one it's loading up right now. This one is a great guide for parents on how to help their children at home with remote learning. Esta es una guía para la familia para aprendizaje en casa. Entonces, tienen temas para los cuales ustedes pueden preparar para apoyar a sus hijos en casa. And then this one is a great document on how to, just questions to ask at PPT meetings. Este es un documento de preguntas apropiadas y acertadas para formular en las reuniones de PPT de planeación y colocación. And then the last document, I've got 3 great websites, Adriana. I'm just gonna, let me pull it up. El último recurso que él va a compartir son sitios web, son páginas web. Yeah, hold on, let me just. I lost it for some reason. Hold on. Steve, while you're looking for that last resource, Adriana, maybe if you can translate the IEP, I wanted to make sure everyone knew that we have a new draft IEP form that will be implemented in the 2022 school year. So it's still a couple of years away, but we have a new document that's really going to be an improvement from our current document. Bryan les quiere dejar saber que se está trabajando en un formulario nuevo del IEP y va a estar listo para el 2022. Aún faltan un par de años, pero él dice que van a haber bastantes mejorías en el documento. And we have a new partnership with PCG. PCG is a vendor, and they're building right now with us a special education data system called CT-SEDS. Aparte de esto, también van a tener una nueva asociación con una compañía, las iniciales son la P, la C y la G, y es un sistema de datos. Entonces, esto les va a ayudar a ellos a manejar un poco mejor la database, la base de datos. And that CT-SED system is going to have the IEP electronically, the adaptive form in the system. It will also have a parent portal, so parents will be able to access important special education documents. También dice que otro cambio va a ser que este sistema nuevo del IEP va a ser electrónico y va a tener un portal para padres en el cual ustedes van a poder someter documentos y preguntas. And the special education documents will be translatable in 10 languages, in the top 10 languages in Connecticut. Él dice que este documento tiene la capacidad de ser traducidos en los 10 idiomas principales de Connecticut. There's a translation
format within the system, so parents won't have to wait for translation of documents. So we're really excited about that. Ellos están muy felices de presentar esto porque les va a proveer a ustedes traducción inmediata. No van a tener que esperar días a que estos documentos sean traducidos y lleguen a sus manos. So Steve, I see you have the resources there up now. Okay. And then Adriana, and parents, these are 3 great websites with all parent-friendly tools and resources, all in Spanish, to help to give you information around the special education process. Él está pidiéndoles que miren estos 3 recursos que son páginas de sitio web, que hay bastantes herramientas en español para que ustedes guíen sus decisiones y para que puedan aprender más del proceso de educación especial en su idioma. So when you click on the link, it brings you right there. Cuando ustedes hacen clic en el enlace, los lleva de inmediato al sitio web. So they're all set for you. And just, let me just stop this here. Parents, reach out to us at CERC too, because we also have Nitza Diaz who can translate for you as well with special education resources to support your information, support your knowledge, that we work with the State Department of Ed. So CERC is also a great resource for you as well. Steve los invita a ustedes también a que contacten la organización de él, se llama CERC. Kio, puedes poner la información en el chat. Él dice que también tienen traductores y apoyos para familias que hablan español y también tienen bastante información que les va a ayudar a ustedes a aumentar su conocimiento en las áreas de educación especial. Entonces los invita a que los contacte también. Thank you, Steve. Kio está poniendo la información de Steve en estos momentos en el chat para que ustedes puedan contactar. La persona indicada, ahí está el email en el chat para que ustedes se pongan en contacto. Es el Centro de Recursos de Educación Especial del Estado de Connecticut. Steve, thank you so much for sharing those important resources for our families. We really appreciate it. Thank you so much. Le damos las gracias a Steve por su colaboración, por pensar en las familias hispanas y por presentarnos con estos recursos. En estos momentos vamos a empezar la sesión de preguntas. Kio, te cedo el turno para que postules las primeras preguntas. In this moment, we're going to start the Q&A session, and I am giving Kio the turn so that she can start with her questions. So Bryan, this question is for you, and it's regarding the learning model IEP implementation plan. How are these to be implemented when a school goes completely virtual, and how soon does the family expect to get this document? So I'm going to repeat that in Spanish for you, Bryan. Kio, can you let them know that we'll just say IEP implementation plan or implementation plan for the LMIIP, just because it's such a mouthful to keep saying in the Absolutely. Yeah. So la pregunta es, con respecto a la implementación del plan modelo de aprendizaje del PEI, ¿cómo serán implementados cuando una escuela está completamente virtual y cuando una familia puede esperar recibir este documento? Y Bryan quiere que yo le añade que de ahora en adelante, en vez de decir cada palabra, implementación del plan modelo de aprendizaje del PEI, que solamente vamos a decir el modelo de implementación. Thank you for that question, Kio. So back in August, in mid-August, the State Department put out a resource, which was the part of the fall reopening guidance, Addendum 6. So él dice que en agosto, a mediados de agosto, el Departamento del Estado de Educación Especial puso un guía conocido como el Addendum número 6, hablando sobre este tema. In that guidance document,
the State Department required districts to use this implementation plan as a tool to describe the implementation of IEPs for students that were in hybrid or remote learning scenarios. I'm sorry, can you say the beginning part in the guidance, the Yep. State Department required that districts? Yes. So él dice que en el guía que se desarrolló a través del Departamento de Educación requiere que los distritos escolares utilicen este plan cuando el estudiante está completamente híbrido o a través de remoto. These plans are not to replace the IEP, Este plan no va a reponer el plan individual de educación, but rather a tool to use to describe the different implementation since students were home or home for part of the day. so, no va a reemplazar el plan individual de educación, sino es una herramienta para que los distritos puedan entonces implementar ese plan para aquellos estudiantes que están remotos o híbridos. But we knew that school districts had very little time to develop plans for every student for the start of the school year. Que ellos también entienden que los distritos escolares tuvieron poco tiempo para poder desarrollar este plan al comienzo del año escolar. Another important piece is that parent input, meaningful parent input, is part of this process, where school districts are collaborating with the parent to be able to document these implementation plans. Otra pieza importante es que los padres tienen que tener, ¿cómo tú dirías, Minifo, Adriana? Participación. Participación. No me hagas así, dime. Sí, que los comentarios de los padres son fundamentales en este proceso. Ok. Para ellos poder entonces implementar ese plan. So, era una colaboración entre el distrito escolar o la escuela de su hijo con ustedes, tener una conversación para saber cómo pueden entonces implementar el plan. That could happen in a PPT meeting, or it could happen by reaching out and talking to the parent on the phone, or it could happen, via some type of communication. Él dice que esto puede pasar a través de una reunión de PPT o también puede ser que llamen al padre, cualquier tipo de comunicación. And we asked the schools to prioritize plans for the model that they started the school year with. Y ellos le pidieron a la escuela que tengan prioridad dependiendo del modelo con el cual ellos empezaron la escuela. So, para aquellos que empezaron híbrido. Para aquellos que empezaron remoto, entonces remoto. Knowing that the model that the school's in, hybrid or remote or in person, would change based on the health data within that town. Con el conocimiento de que dependiendo del modelo con el cual la escuela decidió empezar, que podría ser en persona, híbrido o remoto, que debido a lo del COVID podría cambiar en algún momento. So we would expect at this point in the school year for students that required these implementation plans to have them in place so that the school-based team and the parent and the student are aware of how the IEP is being implemented during the pandemic. So que él espera que a este punto del año escolar ya la escuela haya tenido una implementación de ese plan. I'm waiting for you. That's it. Yeah, so that's the answer. So I'm happy to, and I see Steve had volunteered to put that up on the screen too, if we'd like to talk through it, or if there are specific questions about the implementation plan, or if people wanted to talk about their concerns around it, or if they have or have not received their plans or seen their plans, happy to have those conversations. So él dice que esa es la contestación a la pregunta,
que Steve está dispuesto a enseñarnos cómo se ve ese plan o permitir que ustedes hagan preguntas sobre ese plan, dejarles saber si ya han visto el plan, tienen conocimiento del plan, saben si ese plan ya ha sido implementado. Eso es una oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas o Steve puede compartir el plan y se puede hablar sobre el plan. Y Kio, María, yo quiero clarificar algo. Estoy un poquito confundida. Share it, Bryan. Hold 1 second, Steve, because Maria has a question. Ya, pensé que esta sección era un poquito más para nosotros hacer preguntas de nuestras barreras y nuestras cosas positivas en medio de esta pandemia. Ayúdenme a entender si vamos a recibir esta información primero y luego cuando no falte más nada, tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Estoy un poquito perdida, discúlpame No, María, tranquila, yo respondo tu pregunta con mucho gusto. Nosotras teníamos 2 preguntas que ya habían sido formuladas por padres. Las expusimos a Bryan y Bryan en estos momentos les está diciendo a ustedes, tienen preguntas, tienen preocupaciones, tienen cosas positivas por compartir, este es el momento. Entonces, estás en lo correcto, este es tu espacio, es el espacio de todos ustedes. Así que si quieres formular alguna pregunta, con mucho gusto te la traducimos para Bryan. So Bryan, Maria asked a question that she was under the understanding that this was a Q&A, that parents would be allowed to ask questions. So Adriana shared that we were going to use 2 questions that were developed based on parents submitting these questions to us, and especially because the learning implementation plan is very new and many parents still have not heard of it. We wanted to start with that question to make sure that families were aware that this does exist, especially for those that are in a remote or hybrid model and they're not sending their kids to school. They may feel that their kids' IEPs are not being implemented. So yo le añadí a Bryan la pregunta que hizo María, pero también añadí que la razón por la cual empezamos con esta pregunta primero es porque todavía hemos visto que hay padres que no saben que este plan existe, no han visto el plan, y para aquellos padres que tienen sus hijos remoto o híbrido, es posible que piensen que ese plan individual de educación no está siendo implementado. So, queremos que ustedes sepan que esto no está reponiendo ese plan, sino es suplementario para ustedes saber cómo es entonces que se va a implementar el plan de educación especial. Yo levanté la mano. Yo levanté la mano ahorita, pero no sé quién es el hub que está atendiendo las manos levantadas y si lo van a hacer en ese tipo de orden. Sí, ya hiciste la pregunta. ¿Tienes otra? No, yo no he hecho una pregunta. Yo hice un comentario para clarificar, pero ahora, si me permiten, puedo hacer la pregunta. Claro que sí. She would like to ask a question to the group. Okay, so, mi nombre es María Ramos. Hi, Bryan. Hi, Steven. So, voy directo, porque vemos mucha. Mi barrera en este tiempo de pandemia ha sido apoyar emocionalmente a mi hijo. María, I can translate if you want to. Bryan, okay. Maria is talking regarding the barriers that she has faced during this time, and they are mainly as to providing emotional support. Continúa. Otra barrera para mí ha sido que yo soy mamá antes de maestro. So, esa parte también se me ha hecho bien difícil. Estoy haciendo el 200% para que mi hijo pueda entender académicamente lo que necesita. Another barrier that she has faced is that she's mom before being a teacher. So adjusting to having to teach her child and make sure that he is advancing academically has been very challenging. She has been giving her 100%. María. Basado en eso, quiero felicitar a una maestra específica de mi hijo, que es la maestra de arte, que lo ha apoyado al 200% a nivel emocional. A un nivel de que le envía por la plataforma de Team y le envía su postal diciéndole, tú puedes. Y eso es para mí bien importante, que un maestro esté dispuesto a hacer eso en medio de esta pandemia. Claro. She wants to highlight the fact that one teacher specifically, the art teacher, has been 200% supportive of the needs of
of her son. So she wants to give a shout out to her and say that connectivity and on Teams and everything has been great. Otra cosa que ha funcionado para mí bien positivamente en medio de esta pandemia, porque quiero empezar con cosas positivas, porque siempre estamos escuchando con negativo, pero para mí lo positivo ha sido el grupo de CPAC, de grupo de apoyo en español de CPAC. Inmediatamente que empezó la pandemia, eventualmente CPAC se dio cuenta que los padres latinos necesitábamos un grupo de apoyo. Y yo no me perdía ninguna de las secciones. Fue como mi escape, y utilizo esa palabra, emocionalmente para yo ventilar mis emociones, frustraciones, todo se habla en ese grupo. So, Maria wants to start also with the positives, and she feels that CPAC was able to provide support via our support group that we have on Wednesdays at 1 p.m. She has been attending since the beginning, and during this time she found an escape, an emotional channel to let her feelings and her frustrations out. So gracias, Maria, por eso. So we thank her. Y sugiero que se le asignen, si a nivel estatal usted es el director, Bryan, usted es el director, y Steven, se le asigne más presupuesto a este tipo de organizaciones, ¿verdad? Si ustedes pueden legislar, asignarle más presupuesto a esta organización, sería muy beneficioso para nosotros culturalmente como padres que somos latinos, que hablamos otro idioma. Y felicito a Adriana y a Quien Marino porque están ahí, pero han dado el 200%. Gracias, Maria. Ay, Dios, ¿cómo traduzco eso? Okay. Maria says that these initiatives and these projects that are based towards the needs of the Hispanic community are extremely important. So she wants to applaud those efforts and to open the way so that you continue to support us, basically. So thank you so much. Y motivo al señor, lo invito al señor Steven, lo motivo a que también involucre a los padres latinos. Sé que tiene una empleada que se llama Nixa Díaz, es fabulosa, pero lo invito a que nos apoye un poquito más a nosotros los latinos, creando, no sé, algún tipo de comité de padres, no sé, podemos conversar esto más adelante. And Steve, this is a conversation that perhaps we can have another time, but she's encouraging you also to continue with your efforts in providing supports for the Hispanic community. She knows that you have a wonderful employee. I didn't get the name, but she definitely wants to see you involved in the Hispanic community, and she's very pleased to see you here. Gracias, y como Maria. Última sugerencia, ya, y me callo, porque yo hablo mucho. Maria. I'm talking too much, Bryan. You said, I'm talking too much, Steve. And Bryan, okay, anyway. So my last suggestion is, Bryan and Steve, create a little committee, pequeño comité de padres asesores identificados, creo que por CPAC o CERT, que puedan representarnos a nivel de ciudad en estos subcommittees que ustedes tienen, porque ustedes necesitan de nosotros como papás. Okay. ¿Cuál es el input que estamos pasando en vivo y a todo color nosotros los papás? Déjame traduzco. Pueden crear un subcommittee o una participación así, sería genial. I think Maria is looking forward to having more collective impact within our community and more representation across the state. So she's welcoming the opportunity perhaps in a later date to continue this conversation, but she's very happy that you both are here and that you're getting in touch with our realities, our challenges, and our successes. So thank you. Gracias, Maria. Thank you for the opportunity, Bryan, Steve, y Adriana, thank you so much for the interpretation. De nada, Maria. Vamos a continuar. If I could just respond, and thank you, Maria, for your comments. I agree with you 100% that it's so important to support activities for the Hispanic community. And I also wanted to say that wanted to share, we have a consultant on our team on the Bureau of Special Education who just started working for us, who is bilingual as well. Her name is Viviana Toure. Okay.
Bryan te da las gracias por los comentarios. Al 100% él está de acuerdo con que las iniciativas para la comunidad hispana deben ser fomentadas. De hecho, él dice que hay un consultor nuevo que está trabajando en el Departamento de Educación Especial y su nombre es Viviana Torre. Entonces yo voy a conseguir el nombre de ella y lo voy a poner, te lo mando. Thank you, Bryan. And the Commissioner of Education, also Dr. Cardona, has hired during the pandemic Gladys Labus, who her role is specifically to support the English learner population across the state. So we're excited to partner with her efforts as well. Él está también muy entusiasmado en compartir que el comisionado también, doctor Cardona, también ha empleado a una persona bilingüe, Gladys, y no alcancé a escuchar el apellido, pero el rol de ella es apoyar. Gladys Lava. Apoyar a aquellas familias que están aprendiendo el idioma inglés, entonces ese es otro recurso también humano que tenemos. Thank you, Bryan. I'm just going through the chat and I'm going to see if there's any questions regarding special education and anything that the moms want. Dora y Susi han hecho comentarios y les pregunté, pero no me respondieron si quieren que yo haga la pregunta de parte de ustedes o si quieren hablar. Dora, primero. Sí, buenas noches. Mi nombre es Dora Beltrán. Mi pregunta fue la siguiente. Esta semana me van a enviar el plan de Special Education que fue aprobado para mi hijo, pero todavía no tengo el conocimiento cuál sería el plan que cómo sería la forma que me van a enviar. Quisiera saber si me pueden ayudar en eso. So Dora says, hello, my name is Dora, and that this week she's supposed to be getting her son's IEP. He was just found eligible last week on Thursday. And she would like to know how is she supposed to be getting his IEP because it hasn't been discussed. Because I've been supporting Dora, I feel like I can answer that question. I'm surprised she didn't ask me before tonight. We actually had some questions about him getting intervention services. And Bryan, maybe this is a question for you. So he's an SRBI student, and even though he was found eligible under speech, they don't want to provide academic support, saying he doesn't need it. However, I was confused because he is an SRBI student. He's been in SRBI for 2 years as a tier 3 instructional level. So then I said, well, if we know he needs SRBI and he's a tier 3 student, why wouldn't you just include academic support? And then they felt like the numbers really didn't line up, even though he tested in his evals low average or very low average or below average. So then I said, well, can we discuss that a little bit further? So we have a meeting tomorrow to discuss the findings regarding the interventions. And then based on that, they would decide if they would include academic support. So that's why she really hasn't received an IEP yet, even though it's going on a week. So Dora, yo creo que yo soy la persona indicada para contestarte esta pregunta, sí. Considerando que la semana pasada hubo la pregunta que como él estaba recibiendo intervenciones y estaba a un nivel número 3 de intervención, porque entonces no incluir el apoyo académico en el plan individual de educación. Pero si se recuerda, ellos decidieron reunirse este jueves para hablar sobre esa data y después iban a determinar si era necesario incluir el apoyo académico en el plan o si iban a continuar con intervenciones aparte o si iban a descontinuar las intervenciones. I forgot to mention the other thing was they were going to decide if they were continue with SRBI, not include academic support, discontinue SRBI, or include academic support in the IEP. So those were the 3 options on the table. But if you want to add to that, feel free. Yeah, thank you. It's difficult to weigh in on an individual student, obviously, because I don't have all the information. But I would say, as far as districts sharing the IEP once it's completed, the old-fashioned snail mail, or a lot of districts mail that, and you would receive it through U.S. mail. If the school is open and in better conditions, that could be handed in person, right at the meeting. So that's often a way. But since it's a confidential document, email is, unless they have a secure way to send it electronically, they wouldn't do that unless they had some,
confidentiality safeguards in place. But I would say in the new special education system that I spoke about, CT SEDS, there is a parent portal. So as soon as the paperwork is ready, the parent would receive a notification and then they can go right into the system and access those records. So that's why we're so excited. I know that's still 2 years out, but we're excited about that. I know that was a lot to translate, but I just, I wanted to mention, mail, in person, or, a secure electronic way to deliver that. And our SRBI, one thing I wanted to share, which I hope everybody want everybody to understand on the call, is that SRBI or RTI can happen for students that have IEPs. Because it's a general education support and all students are general education students, a student could have an IEP and could have interventions in the general education umbrella. So there's often misconception that once you have an IEP, you can't access regular education interventions, and that's not true. Okay, so I'll translate both parts. So él dice que él no quiere dar información independientemente porque tu caso es individual. So necesitaría más información para saber en qué dirección él puede tomar, pero que sí dice él que cuando ya esté completado el plan individual de educación, que tú puedes esperar recibir ese documento por correspondencia a través del correo, que para aquellos distritos escolares que pueden asegurarse que no se va a romper, que tienen acceso a que sea más confidencial para enviarlo por correo electrónico, entonces aquellos lo pueden hacer. Si la escuela está abierta, es posible que te puedan invitar para que lo puedas recoger, pero que sí sepa que es un documento confidencial y tienen que asegurarse ellos que no va a ser expuesto en alguna forma debido a que es información sensitiva. Lo otro que él dice es que hay una falta de conocimiento o entendimiento en referencia a personas que reciben intervención. Las intervenciones de SRBI son para niños de educación regular y sí es posible recibir esas intervenciones y también tener educación especial. So, no es que es independiente uno con el otro, que sí se pueden incorporar las dos. Okay. I have another question. It's in the chat. Tengo otra pregunta que nos hacen. Está en el chat. This question is regarding performing FBAs in charter schools or magnet schools. And it says, charter schools, the charter school is not letting the district perform an FBA based on cohort. Is that legal? La pregunta es, la escuela de charter no está dejando que el distrito haga una observación del comportamiento funcional basado en un cohorte. ¿Esto es legal? So I'm not sure I completely understand the question, how it's posed, but I'll take I'll try to interpret the best that I can. Okay. I think, so schools are using cohorts to, as a safety, as a mitigating strategy to combat the spread of COVID. Él dice que no entiende muy bien la pregunta, pero va a tratar de responderla de una forma adecuada. Él nos informa que las escuelas usan cohortes para mitigar el virus, o sea, para que no haya esparcimiento del virus. However, special education laws and regulations are not waived. So all of the requirements under special education are sort of the ruling order in special education law. Okay, él dice que la ley de educación especial y las regulaciones, no hay ninguna renuncia en los requisitos de educación especiales y estas siguen vigentes. Unfortunately, the safety strategies and the special education law are not compatible. Desafortunadamente, las estrategias de seguridad no son compatibles. I'm sorry, the safety strategies and the special education laws y las leyes de educación are especial not compatible. no son compatibles.
Thank you. So in this, I'm not sure what this situation is, but FBAs are challenging to implement given the current safety conditions and scenarios. Él no está seguro de las condiciones particulares de este caso, pero dice que los FBAs, o sea, los planes de comportamiento, son bastante retosos de cumplir bajo estas circunstancias de pandemia. However, the requirement still remains. Aunque, sin embargo, el requisito es todavía válido y sigue en pie. So I would ask the parent to get in touch with us offline and provide us with details about that particular situation. And we can help either at the State Department or at CPAC or at CERC, like Steve said as well. Okay. Él exhorta al padre que postuló esta pregunta para que llame al Departamento de Educación Especial Estatal, a CERC o a CPAC para que podamos hacer una llamada y saber los detalles de este caso. Thank you, Bryan. I would like to share a comment made by a parent, Susie. I'll say it in Spanish first and then I'll translate it. So quiero dar un comentario que compartió Susie. Ser mamá y profesora no es fácil, no tengo la metodología para avanzar académicamente. Y como dice mi hija, mami, tú no eres mi profesora, pero la apoyo al 100. Lo hice mal, espérate. No tengo la metodología para avanzar académicamente, la apoyo al 100, pero como dice mi hija, tú eres mi mamá, no te veo como mi profesora. So Susie's saying that it is not easy to be a parent and a teacher, and that she doesn't have the methodology to help her daughter progress, that even though she does support her 100%, just like her daughter says, Mom, I don't see you as my teacher. So it was just a comment she wanted to make. Yeah, I'd just like to say, Kio, that that parent is not alone. And I know Maria's shared some similar challenges as well in trying to do 100% and kids giving 100%. But it's so challenging. I have 3 children of my own and they're older and fairly independent with their work, but it's still, I understand that the challenges of being a parent and trying to help them progress. So that's why I wanted to, just sympathize and empathize with the situation that we're in. And again, what I would say to the parent is, as much as possible, to keep consistent communication with the school on your challenges and the supports that you feel your son or daughter needs, because you shouldn't feel as though you're in this alone, that there's support for you at your school. If there's challenges around the communication, they could reach out to the state or CPAC, as I mentioned. But I hear a lot about parent challenges with trying to be, I don't understand my children's math to be able to support them. So I'm not much of a help to them. And in that area, especially. So, we try to keep consistent communication with the school. And the other thing I'll say is, if something's not working well, to reach out to the school and let them know, so that there's an awareness on both sides. And we'll continue to work through the challenges, and we'll encourage school districts and parents to continue to work through these challenges. Sorry, I know that was a lot, Kia. I'm going to try my best. So él dice que no está solo, que María también compartió desafíos similares, que él también tiene 3 hijos que son estudiantes, que a lo mejor son un poquito más mayorcitos, pero que para él también ha sido difícil como papá poder ayudarlos y especialmente para que tengan progreso. También mencionó que ellos tienen desafíos en la matemática y él no es el mejor en la matemática, pero que por eso él tiene simpatía con los padres. Lo más que él pide es que ustedes por favor se comuniquen con las escuelas y dejarles saber cuáles son las necesidades para que ellos puedan apoyarlo, que él escucha mucho de padres que tienen desafíos y algo que para él funciona muy bien es la comunicación y que no se siente que ustedes están solos en esta situación, sino déjales saber en las áreas donde ustedes tienen dificultad
para que la escuela pueda tratar de ayudarlos y crear oportunidades para apoyarlos a ustedes. And I think just one more thing, it could be a really helpless feeling to see your son or daughter struggling at home. And, you know, I think we have one of the resources we're sharing today is around, you know, the learning environment in the home and how to create routines and consistency and schedules. And you may be going from moment to moment and not be able to reach out or to grab some of the resources available. But I you know, I know that it can feel, it can feel like you're alone, but know that there's supports and know that there's resources out there to assist. So, él dice que a lo mejor ustedes se sienten, ¿cómo tú dirías, helpless? Como desamparados. Abrumado. Abrumado, especialmente cuando está viendo que su hijo está teniendo dificultad, pero a lo mejor no se dieron de cuenta, por uno de los recursos que compartió Steve era sobre el ambiente de aprendizaje, para que ustedes puedan empezar a crear rutinas, horarios, que a lo mejor ustedes se sienten que están de un momento a otro y a lo mejor se sienten solas, pero que no necesariamente se tienen que sentir solas, que sí hay apoyo y sí hay recursos para ayudarles. And the last thing I'll say, I know I said that already, but, and Maria mentioned this too, is the support in parents speaking to one another and sharing strategies and the challenges with each other is so important, not only for academic strategies, but also just emotionally as a parent, having people experiencing the same situations with learners in the home is so important. And I think Steve's already, I see the wheels turning at CIRC too, and CPAC on, you know, maybe we could provide some, which you're already doing, regular sessions and support so that parents can discuss their challenges and also learn from one another, because there are successes out there. There are children that are progressing and doing well, but every student is different. And so we are absolutely committed to doing something where we could provide that support for one another. And we do the same thing with the schools, where the schools have the knowledge and the expertise and the best practices. We just have to create a structure for them to share with one another. So I'm happy to do the same for parents as well. And at CIRC, with Nitsa Diaz translating, we can set up some great sessions where we can show you some strategies, teaching strategies, things that you can do with your kids at home to support what their teachers are teaching them. And so we've got some great tools and resources that we can demonstrate, show them up on the screen that you and Nitsa can translate. We could easily set those sessions up, easily. So, él dice que lo último, y que sabe que ya lo ha dicho varias veces, pero que sí se recuerda cuando María lo dijo en referencia a apoyarse uno al otro, hablar con otros padres, compartir cómo ustedes están sintiendo, las frustraciones que ustedes tienen, que también es posible que se pueda proveer a regularidad sesiones de apoyo para poder hablar sobre esos desafíos y también para aprender de uno al otro, que él sí entiende que hay padres que han tenido triunfo a través de esta situación y que podemos aprender del uno al otro, y que él está comprometido a ofrecerle apoyo, que él sí sabe que las escuelas tienen conocimiento y mejores prácticas, y que él entiende que también es importante poder compartir eso con ustedes. Steve compartió que a través de CIRC pueden crear sesiones con Nitsa Díaz en español, donde ella le puede enseñar estrategias para poder apoyar a sus hijos según lo que la maestra le esté enseñando, y está dispuesto a coordinar esos esfuerzos. Kia, I'm just impressed with your translating, I have to say. She's the best. She's the best translator. Y Adriana is the best translator. Yes. I recommend that. Kio, you're going to be exhausted after this call, and Adriana as well. So what I would just say, just one more thing to add, is that we want to hear from you on what would be most helpful to you. So, you know, the idea of advisory or a small committee, you know, or
something where we're not designing what we think you need, you're designing what you need, and then we could support that. So if you have ideas or suggestions on what would work best for you, please submit those, and maybe we can do that, you know, via email or through your weekly sessions. But we really want to use your time. We know your time's so valuable and you don't have a lot of extra time. So we don't want to set up things that wouldn't be helpful. So well, we're going to try our best to structure those sessions, but we really want input from you and what would be most valuable. So, algo que él quiere decir es que él quiere escuchar de ustedes, que él quiere saber qué sería de ayuda para ustedes, si es a lo mejor un comité donde ustedes pueden dar consejería para ellos, pero que él no quiere ser el que está creando este grupo, sino le está preguntando a ustedes qué es lo que ustedes quieren. A lo mejor es algo que podemos hablar a través de nuestros grupos semanales, que él entiende que su tiempo es valioso, y por eso él quiere escuchar de ustedes, porque no quiere crear algo, pero que después no sea útil para ustedes, o qué sería útil para ustedes. También al principio complementó cómo se está traduciendo, y yo comparto eso con Adriana, porque ella me ayuda mucho a mí también. Ay, gracias. Tenemos una pregunta acerca de regresión. Yo sé que estamos ya casi al tiempo límite. I'm just adding that we have a question regarding academic regression for children with IEPs. And the question is, do you foresee in the future the State Department of Education providing some supportive programs for children who have regression over this period of time for those who have IEP, or how is this going to be handled? Yeah, that's a great question. So I mentioned earlier that all students with IEPs are general education students first. Él menciona que es una muy buena pregunta, todos los estudiantes que tienen un plan educativo individualizado IEP, antes que todo son participantes de la educación general. So the State Department of Education, right when school opened, put out a resource called Sensible Assessment Guidance. Él dice que apenas empezó todo esto, el Departamento de Educación Especial puso una guía, what was the name of the guide? Sensible Assessment. Evaluaciones sensibles. And that document has some very important concepts in it. Este documento tiene conceptos bastante importantes. Around understanding where students' academic levels are. Para poder discernir el nivel académico del estudiante y cuál es ese. Without over testing or testing students in a standardized way excessively right when they were returning to school. Sin necesidad de incurrir en evaluaciones estandarizadas desmesuradas cuando los niños regresaran a las aulas escolares. So what we are supporting and what needs to happen is that schools and families need to understand where the student's performing academically. Lo que necesita pasar y lo que estamos fomentando es que los padres necesitan entender en qué lugar están los niños académicamente, en qué nivel. As a first step. Como un primer paso. Once those levels are understood and we know where students are. Una vez que ya sepamos en qué nivel el niño está o el estudiante. Then planning and placement teams within the are able to design specialized instruction and services so students achieve their annual goals. Una vez que esto ya se obtenga, el proceso de PPT de colocación y planeación puede diseñar servicios que hagan y promulguen que estas metas se logren. So we know that pandemic circumstances have interrupted instruction and services. Sabemos que la pandemia ha interrumpido los servicios de educación especial. For some students. Para algunos estudiantes. And so
we are supporting parents and districts in a process to be able to assist PPT teams in assessing students and then making a plan for the future. Nosotros estamos cometidos a apoyar a los padres y a los distritos para que ellos sepan evaluar las necesidades que tienen los niños. Okay. Thank you. Kio, ¿quieres mirar alguna otra pregunta? Yes. Oh, one last thing, Adriana. Sorry, I just wanted to mention one more thing. Sorry, Okay. Kio. I know we're right at the hour. The State Department is committed to standardized testing this year in the spring. So that's another measure of, and we know it's another statewide measure for students. And the State Department just put out guidance to school districts around the statewide assessment, which will happen in the spring, and how schools and families should be approaching those assessments. So I just wanted to mention that. Él quiere hacer un paréntesis para decir que también el Departamento de Educación Especial está comprometido con las evaluaciones estandarizadas y estas van a ocurrir en la primavera. Y esta es otra medida para que los estudiantes y los distritos escolares puedan saber en qué nivel están los estudiantes. Bryan, I wanted to ask if the Sensible Assessment Guide is also available in Spanish. I am going to check on that right now, Kio. So le pregunté a Bryan si el guía de asesoramiento sensible está disponible en español y él dice que él va a verificar en unos momentos. So I just wanted to quickly go through some of these questions in the chat before we let you go. Sandra Valladares wrote that I think all moms with kids with special needs benefit and find helpful these kinds of programs. So Sandra, le compartí tu mensaje. Paola wrote me too. If it wasn't for CPAC, I wouldn't have made it during this pandemic time. The charter school question was already asked. Maria Lee has asked a question: if during the pandemic, if a therapist opts for not providing services, but they do have personnel, can I ask if they could replace that staff if I am not in agreement? So, Mariela, le acabo de hacer la pregunta tuya. Si en esta pandemia alguna terapista opta por no dar clases personal y tienen personal que lo puede reemplazar y seguir con las clases de acuerdo a la IEP. And that is to ensure that her child's IEP is being implemented. Kio, could you give me that situation again in English? So that it's a speech and language pathologist. Es un terapista del habla, María Elías. She said yes. And what's the scenario? The speech and language. Yeah. Yeah, they opted out for providing services in person. So her daughter's outplacement. Oh, so remote. So their daughter's receiving remote services? No. No. She's in an outplacement, so she is able to go to school. However, the therapist opted out of providing in person and wants to only offer remote. So she's asking to be able to ask for a replacement instead. Yeah, so the school does have flexibility to be able to provide IEP services and related services in person or remote. I'm sorry, say that again. The school district has flexibility to deliver related services in person or remote. So yeah. Que el distrito escolar tiene flexibilidad en ofrecer los servicios en persona o remoto. What I would say is you communicate with the school and ask them if they're able to accommodate that request, either from a different speech and language pathologist by a different speech and language pathologist that is in the school. Those are all possibilities where it would just take communication between the school and the parent at home to try to work out. But it's not a violation. It's not a violation from the school district.
So, él For the dice que no school. considera que es una violación al distrito escolar o a la escuela, pero que sí puedes hacerle tu pregunta a ellos, a ver si pueden conseguir a otro personal que pueda ofrecerle los servicios. Disculpa, Adriana, no lo escuché completo, se me olvidó algo. No, él dice que hay flexibilidad entre la escuela y los padres, que definitivamente sí puedes colaborar con ellos y hacer tu petición, ya sea con otro proveedor, pero lo que dice Kio no es una violación. Maria Ramos is asking if Stephen could please put information in the chat regarding the workshop that Nitsa Diaz is doing tomorrow in regards to bilingual education. Then the next question is, Let me find that out. sería. I'm not, Hay una no, pregunta. I'm not sure which that one is. Let me find that out. And can I send it to someone? You can include it in the chat, but I also posted it in our Facebook page, Yes. CPAC en español. So I'll repost it again so that people have it at the top of our postings. So María, ya yo publiqué eso en el espacio de nosotros, o lo voy a volver a republicar en la página de nosotros para que esté en la parte de arriba. Hice dos preguntitas, y perdona que interrumpa, hice dos preguntitas para Bryan, no sé si hay tiempo para que las Sí, pueda por eso contestar no lo voy a rapidito, hacer, porque las escribí en mías el chat. son en específica de algo que se va a implementar en el 2022 y el tiempo está corto. Sí. Estoy tratando de ayudar a los padres que tienen preguntas de ahora. Kio, hay una pregunta acerca de las evaluaciones de cada 3 años. Okay. Bryan, there's a question regarding triennial testing, and we're getting it from Facebook, and it says, can triennial testing be delayed until the students return to school? That's a great question. The answer is no. I mentioned before that there are no waivers of special education compliance, legal compliance requirements. So the short answer is no. However, the parent and the school can agree that triennial testing is not required for a student's continued eligibility. Ok. Él dice que es una buena pregunta. No hay en estos momentos ninguna forma en que los requisitos legales de la Ley de Educación Especial no se deba cumplir. El padre y la escuela sí pueden acordar en que la evaluación no es necesaria para que el estudiante pueda seguir siendo elegible para educación especial. Así que la respuesta es no. And then they could do those same, the PPT could do those assessments at a later time. But for the purpose of the reevaluation, the purpose of the triennial is to determine continued eligibility. And so the parent and the school could agree that that's not required, and then the IEP would continue. Ok. Como el propósito de las evaluaciones trienales es determinar si el estudiante continúa siendo elegible para servicios de educación especial, se puede acordar que la evaluación no se lleve en estos momentos, pero que el estudiante continúe siendo elegible. Él dice que esto también puede sugerir que en el PPT decidan como equipo hacer las evaluaciones en una fecha posterior. The last thing I'll say is the pandemic has interrupted schools and parents and students' ability to do evaluations. So there are a lot of situations where the triennial date was not met. Él dice que debido a las razones de la pandemia ha interrumpido no solamente a los padres, a las escuelas, a los estudiantes en la forma en que ellos realizan las evaluaciones. Entonces, what was the last time triennial can be done at a later time? Is that what you said? Entonces, Yeah, él dice, not the triennial, but the evaluations. Evals. Okay. Entonces, que las evaluaciones se pueden realizar en fechas posteriores. So we monitor districts' triennial dates. So we monitor their compliance with triennials and then cite the districts if they're late. Ellos lo que hacen, ellos monitorean a los distritos en el cumplimiento de las evaluaciones. Y si ellos están fuera de la fecha en la que ellos deben dar esas evaluaciones, ellos les dan una citación a los distritos que no están bajo las normas que ellos requieren.
but we understand that the pandemic is impacting this. It's not a willing or necessarily a willful, decline or people that aren't willing to do the evaluations, but more of an outcome of the pandemic. So we're trying to provide supports around that process. Ellos están tratando de proveer apoyos acerca de este tema, pero ellos entienden, que sepan que esto está fuera del alcance de todos, es una pandemia y nos ha afectado a todos, y las evaluaciones también han sido afectadas, pero que no es algo que ellos estén haciendo de mala fe. Ellos saben que en estos momentos los distritos necesitan apoyo, necesitan recursos para poder hacer estas evaluaciones. Thank you, Bryan. So Bryan, I know we're Adriana, it's possible. I'm sorry, Maria, one second. I know we're short on time, but there's lots of questions that we're not going to be able to get to. So I want to be able to translate them for you and send them to you, as well as Stephen, because there were a couple of questions specific for Stephen. And then what I could do is two things. One, if parents share the email, I can send the responses via email to everyone. And two, I could post it in our CPAC page so that they'll have a chance to review it at a later time, especially since we have parents that are watching us live. So yo le digo a Bryan que debido al tiempo, ustedes tienen muchas preguntas que no han sido contestadas. So si ustedes quieren una respuesta, favor escriban su correo electrónico. Yo le voy a traducir esas preguntas a Bryan y a Stephen, porque también hay preguntas para él. Ellos nos van a dar esas respuestas. Entonces voy a hacer dos cosas. Para aquellas personas que compartan su correo electrónico, voy a enviarle la respuesta a sus preguntas, pero todos lo van a ver. No va a ser individualizado. Segundo, lo vamos a publicar en la página de nosotros, CPAC en español, para que también para aquellas personas que están a través de Facebook puedan ver las contestaciones de esas preguntas. Lo que no quiero es que alguien se quede pensando, no me contestaron mi pregunta. Es basado en el tiempo. Y so Bryan, what do you think about that? I think that's wonderful. Happy to do it. Él dice que él está dispuesto a hacerlo y considerar que sería bueno hacerlo. Stephen, are you okay with that as well? Okay, I just don't want to overcommit anybody. Lo que no quiero es darle sobre compromiso. El resto de ustedes, ¿cómo se sienten con esa opción? A mí me parece excelente. Maria Elia says that it would be excellent for her as well to be able to get the responses. And I also put into the chat, when the pandemic started, we developed through our library 2 great websites with all different learning materials, books, strategies, assistive technology for parents. So how to help their kids with social emotional challenges, mental health challenges. So they're in the chat. They're called Circ Lib Guides. There's one for technology and one for all learning resources. So dice for parents. Que él compartió en el chat unos enlaces donde tienen sitios a través de la red con información y materiales de aprendizaje que incluye libros que ustedes puedan leer, información sobre tecnología asistiva, estrategias en cómo ustedes pueden ayudar a sus hijos en lo socioemocional y en según los desafíos, que el enlace es el LibGuide, y hay 2, uno específico para tecnología asistiva y el otro sobre aprendizaje. So, cuando comparta el correo electrónico, le vamos a añadir eso también. So, I guess because of timing, I guess you want to say any parting words, Bryan, or? Is everyone ready for the snow? Que si están todos listos para la nieve. Never. I actually liked snow, but I think we're going to get a little more than we bargained for, but I have my shovel ready. Él dice que a él sí le gusta la nieve, pero que piensa que vamos a recibir más de lo esperado, pero que él tiene su pala y que él está listo. I'm going to try to get my kids out there to help, but I don't know. I have 3 teenagers, so sometimes it's tough to motivate them. Que él va a tratar de ver si sus hijos que son adolescentes lo ayudan, pero que a veces es difícil motivarlos. One strategy is putting off the Wi-Fi. When you have putting off the Wi-Fi immediately help. That's what happened during the hurricane there that we had, where the power went out. So yeah, that's a good strategy.
So Maria, But seriously, I wanted to thank CPAC for hosting this session. I want to thank Steve for the resources that he shared and the support that he's providing and the ongoing commitment. And to thank you all for your time. Again, it was my honor and pleasure to be on with you, and looking forward to future sessions. So le dice que quiere darle las gracias a CPAC por esta sesión, que quiere darle las gracias a Steve por compartir recursos. Gracias a ustedes por su compromiso continuo y que para él ha sido un honor para él poder participar, y gracias por su tiempo. You were going to add something else? Yeah, and I would just say thank you so much for letting me be here tonight as well. And I'll work with CPAC and with Art and Nita. We can set up a lot of great sessions for the parents for tools. I think Steve just froze. And to help them with their kids that are going to become teachers. So él dice, Steve, también le quiere dar las gracias. They didn't realize they were going to become teachers during this. No, que le quiere dar las gracias también a ustedes por permitir que él esté compartiendo esta noche con nosotros, que a lo mejor ustedes no pensaban que iban a convertirse maestros durante esta pandemia, pero que él quiere que sepa que sí tiene el compromiso con ustedes para crear sesiones donde NITSA pueda ayudarles a ustedes a crear estrategias para poder apoyar a sus hijos. Adriana, ¿quieres decir algo? Nada, agradecerles a ustedes por el apoyo continuo con CPAC, agradecerle a Bryan, a Steve, también a Kio. Estamos siempre a su disposición, este espacio es para ustedes, y cualquier duda que tengan ya saben dónde ubicarnos. Thank you, Bryan, thank you, Steve, thank you, Kio, and it has been wonderful to collaborate with all of you, and until next time. And just a thank you to Jen, because she's been manning our Facebook. Oh, that's right, She doesn't speak Spanish, but she's been copying us and sending us text messages to make sure that we're on top of the Facebook. And Lynn has also been sending me text messages. And that's why I knew to ask you about the Sensible Assessment Guide, because she says, I don't see it in Spanish, just an overview in a video. So yo digo que quiero dar las gracias a Jen, ustedes no la ven, pero está en el cuadrito de la caja donde dice CPAC, que ella está manejando a través de Facebook, y ella no habla español, pero se ofreció a ayudarnos esta noche y nos ha estado enviando a mí, Adriana, textos para saber que hay preguntas a través de Facebook, al igual a Lynn, que trabaja con nosotros en la oficina de Stanford, que también me ha estado mandando mensajes, y a través de ella hemos podido ayudar a otros padres. So, gracias a todos. Thank you, everyone. Si los veo la semana que viene, los felicito entonces para esa semana. Si no los veo, que todos tengan una linda Navidad, un próspero año. So if I don't see you guys, I just want you all to have a nice holiday and a nice new year. You too. Thank you. Thank you. Gracias. Bye. Good night, everyone. Bye-bye. Bye.